லட்சோப லட்சம் மக்களிடம் பேசக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய எண்ணத்தின்படி, கனவின்படி மிகச் சிறப்பாக சென்னை புத்தக கண்காட்சி துவங்கப்பட்டு இன்றைய தினம் சென்னை சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியினுடைய துவக்க விழாவிற்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த விழாவிற்கு முக்கிய உரை ஆற்ற இருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு தம்பி, பள்ளி கல்வித்துறையிலே மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நான் முதல்வன் திட்டமாகட்டும், புதுமை பெண் திட்டமாகட்டும், இல்லந்தோறும் கல்வி என்கின்ற திட்டமாகட்டும், one who has brought a renaissance in school education under the able guidance of our Honorable Chief Minister, my dear brother, Thiru Anbil Mahesh Poyyamozhi, Srimati Kakarla Usha IAS, Principal Secretary to Government, Department of School Education, who has delivered the welcome address, and all the Consulate Consul-Generals who have come here to launch their country stalls. Since you have been mentioned properly and invited by our Principal Secretary, I welcome you all again. அன்பிற்குரிய தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன், அன்பிற்குரிய மதிப்பிற்குரிய திரு திண்டுக்கல் லியோனி, மேனேஜிங் டைரக்டர் திருமதி Gajalakshmi, Director of Public Libraries, who is going to propose vote of thanks, Thiru Elambahavath, and all the other dignitaries who are also off the stage. மிகப்பெரிய திருவிழாவாக இங்கே மனமகிழ்ச்சியோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய அன்பான சக எழுத்தாளர் பெருமக்களுக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும், the renowned writers and publishers who have gathered here for this wonderful occasion from all the various countries, வணக்கம் எல்லாருக்கும், good morning to one and all. It gives me an immense pleasure and I consider this as a matter of esteem to be delivering the special address at the Chennai International Book Fair 2023, and I'd like to specially congratulate the Directorate of Public Libraries and the Tamilnadu Textbook and Educational Services Corporation and the Booksellers and Publishers Association of South India for the spectacular organization of this event under the able guidance of our Honorable Chief Minister as well as our Honorable School Education Minister. I'm sure this year, with this continued aim of global exchange of knowledge, this will bring another glorious feather to the 45 years of illustrious legacy of CIBF. And I'm happy that the Department of Libraries has taken out such a wonderful initiative. மிக அழகாக சர்வதேச தரத்தில் இந்த அரங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அரங்கத்தின் முகப்பில் நம்முடைய உலக பொதுமறையாம் திருக்குறள் கிட்டத்தட்ட 100 மொழிகளிலே அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அருமையான காட்சியை அன்பிற்குரிய அமைச்சர் அவர்கள் மிக பெருமையோடு எடுத்து காட்டினார். இவை அனைத்தும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி, மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவருடைய ஏற்பாட்டின்படி நடைபெறுகிறது என்னும் பொழுது அதிலே ஒரு அங்கம் வகிக்கின்ற மிக உறுதுணையாக இருக்கின்ற லைப்ரரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட பாராட்டுக்களை நான் தெரிவிக்க இருக்கின்றேன். because we have had a very rich legacy in the construction as well as upholding of the library tradition. I'd like to bring a reminiscence of a very unfortunate incident in the world history. 1933, Hitler's Nazis in the city of Berlin burnt thousands and thousands of wonderful books, and the whole city was covered with the smoke and ashes of those wonderful treasures. But at the same year in 1993, one Mr. K.M. Chellappa, our fellow brethren in Yalpanam, a Tamilian, had begun a wonderful work of constructing a central library in Yalpanam,
with just a small amount, collecting roughly 850 books. The foundation for that was laid in 1951. And do you know who has actually built the entire structure? Another proud Indian, of which we are all so proud, S.R. Ranganathan, father of libraries. He was the one who built the entire structure. And do you know who has actually did a perfect drawing design of that library? One Mr. Narasimhan, another proud Tamilian from our own Tamilnadu. But that library was burnt in 1981 in Yalpanam, which is more than, I think, 97,000 old scriptures and wonderful books were burned down. And what does it actually mean? When you burn books, you burn the culture, you burn the tradition, you burn the legacy. But when you revive a book fair like this, you revive your culture, you revive your tradition, you proudly present to the whole world about the rich tradition and legacy of our Tamil language. And that's what our able school education minister, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, is doing here by bringing out this wonderful initiative and virtue. I quote here what our Chief Minister Talabadi had said while launching Tamil Parapurai Kazhagam last year. I quote, people coming together by language could not be divided on the basis of caste and religion. Tamil is not just a language, it is our life, and we feel it's our honorable duty to take Tamil to the whole world and bring the world to Tamilnadu. And that is the tagline and motto of this international book fair. Tamilai உலகிற்கு கொண்டு செல்வோம், உலகை இங்கே வரவழைப்போம் என்பதுதான் இந்த மிகப்பெரிய சென்னை சர்வதேச புத்தக காட்சி அரங்கினுடைய அந்த மைய புள்ளியாக இருக்கின்றது. The DMK, our proud party, has taken numerous steps to develop Tamil language throughout the years, beginning with our founder, Peraringer Anna, renaming the state as Tamil Nadu, helping it spread throughout the world. Tamil Nadu, Tamilagam என்றிருந்ததை Tamil Nadu என்று பெயர் மாற்றம் செய்ததிலிருந்து துவங்குகின்றது தமிழை, தமிழ் பண்பாட்டை, பாரம்பரியத்தை, மிக குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியத்தை 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக we have had this rich tradition of having written scripts 3500 years ago with our Tolhappier and with our famous, our reputed Thiruvalluvar. As George Steiner has famously said, without translation we will be living in provinces bordering on silences. And you must be familiar with the famous quote. பேபல் டவர் ஒன்று மட்டும் இல்லை என்றால் உலகில் இன்னமும் மௌன மொழியிலே தான் பேசிக் கொண்டிருப்போம், மொழிபெயர்ப்பு என்பதற்கே இடம் இருந்திருக்காது. Translating Tamil books into foreign languages and translating foreign books into Tamil is indeed the most potent manner of accentuating global boundaries. CIBF truly believes in the same being the primary source of knowledge exchange. And it is sad to note that only 100 plus Tamil books have been translated to other languages in the past 100 years. CIBF, I would like to stress, is well on its path to taking Tamil to the global stage with an aim to translate more than 30 plus books per year. And I would like to congratulate our Honorable Minister for having given a very wonderful impetus and thrust by making use of this wonderful opportunity to do the same. This event will not just feature the Global Translation Grant being sponsored by the government of Tamil Nadu. You should all be aware of that. A grant has been given by our Chief Minister for the translation purposes, and I believe all the Consul-Generals can take this forward to all the publishers who have gathered here to make the best use of this fund. Tamil today live in more than 30 countries, and in some of the wonderful places like Singapore and Malaysia, it's been acknowledged as the official language also. And I'm sure that the panel discussions from the country will be a window view for the listeners to understand how the Tamil community leaves its marks and exists in a vibrant fashion from Canada to Singapore. Every year we celebrate Shakespeare's birthday as the International Book Day. And Shakespeare was never acknowledged by the 18th century critics, by the critics of Renaissance at that time, because he has not adhered to the rules set down by the Greek dramatists. And those critics of Renaissance and 19th century, they never acknowledged or appreciated anybody who was not up to the mark of the rules set by the Greek dramatists. Even Pope had
declared that Stratford even was filled with unschooled rustics. But before the spirit of art, Shakespeare lives in our heart. So also our Thiruvalluvar much more ahead of him, our Tolkappiyar much more ahead of him. When Gandhi was writing letter to Leo Tolstoy, in one of his letters he asked, what was the inspiration for all your works, my dear Leo Tolstoy, be it your novel or your other literature works? And Leo Tolstoy has replied, I take inspiration from the great works which is written in one of the greatest classical languages in Tamilnadu, which is part of India. From Tirukkural I take my inspiration. So such is the proud legacy. We are here to boast about it. And that's how we invite all of you to bring all your literature, treasures of it, and get an exchange with our literary counterparts and make publishing a very, very fruitful industry. Other sessions and panels in this literary festival not only focus on Tamil as one of the oldest literary traditions in the world, but also insist that literature builds bridges and foster connections, because translation and publication in other languages, we have reputed writers like Imayam, Manushyaputhran, who has actually, and Shailaja, so many reputed writers from Tamil literature have gathered here, who had already acclaimed international recognition in their arena, and we are proud to present our other writers' works also here, so that you can carry forward that work to your own respective languages. With participants from 30 plus countries and renowned personalities from the international and national levels, delivering talks and interacting with publishers and writers, this forum will make a wonderful experience for the budding writers also, to have a very fruitful experience, as well as to understand how important it is for our Chief Minister and for a Minister of Education to promote not only Tamil literature, but also the publishing industry in Tamil Nadu. I'd like to congratulate again the organizers, and I'd like to end this up with a note. Why should we read a book? And there's no age limit or set standard bar for reading books and getting to involved in this kind of activity, with a small anecdote which has happened in the United States of America. Wendell was a very famous Supreme Court judge who was serving even when he was 90 years old in US Supreme Court, and he was a very famous friend of Roosevelt. Roosevelt, after winning over his presidential election, wanted to celebrate his victory with his friend and visited Wendell, who was maybe probably 91 years at that time. And at that time, Wendell was reading Plato's Philosophy, a book of philosophy written by Plato. And naturally taken aback, why at this age he has to read, was the question of Roosevelt. And he raised this question to Wendell. He said, I'd like to expand my knowledge each and every day. I don't want to lose any remaining part of my life not growing. And that is the message for all the book fair, be it National Book Fair or International Book Fair or Chennai Book Fair. That is the motto which our Honorable Minister as well as our Honorable Chief Minister would like to carry forward. Martin Luther King சொன்னது போல, புத்துயர் பின் உறுதிமொழி வசந்த காலத்தின் ஒவ்வொரு இலையில் மட்டும் எழுதப்படவில்லை, அது நல்ல புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கங்களிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்தி இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை. மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை, குறிப்பாக அரங்குகளை சர்வதேச தரத்திற்கு அமைத்திருக்கின்ற நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து அமைகின்றேன். நன்றி. We warmly welcome Honorable Minister for School Education to deliver keynote address. Thank you, Honorable Member of Parliament, Thamizhachi Thangapandian, for making the world know how we value the library and the books, the writers and the literature in our state. I would like to thank our Honorable Chief Minister, who really gave me this opportunity to organize the event, that was international level event, and with his guidance and with his support, because mostly he used to, because initially we have a reservation how we are going to do this, because it's going to be an international event. So
he only inspired us, like how we need to see. Sometimes he used to tell us the way how we need to do this kind of thing. Because here the like-minded people, we are here to build a very stronger intellectual society. So I think that is going to be the strength of our nations. So in such a case, like I welcome each and everyone, our Principal Secretary, Kakarla Usha IAS, Madam, and each and every Consul-General, please bear with my pronunciation. Like I would like to welcome you in your language, and our German Consulate, Mrs. Jacqueline Heethey, herzlich willkommen, and Consul-General Japan, Mr. Taga Masayuki, Yukoso, and Vice Consul Malaysia, Ms. Sangeeta Balachanthra Samasama, and Consul-General Thailand, Nitirooge Phoneprasert, Indito, and our United States of America, Brian Rapier. I welcome you, sir. And welcome our textbook corporation chairman, and Dindigul Leoni, our managing director for Tamilnadu textbook, Gajalakshmi IAS, Madam Sir. And our director of public libraries, actually, the way how he worked, like for last 3 months, like we are witnessing that, and I really thank Mr. Elambahavath IAS for make this happen. And here, this is a time, because like Akka was talking about a lot of things, because almost I think she had done the keynote address on my behalf. புத்தகத்தில் உலகை படிக்கலாம், உலகையே புத்தகமாக படிக்கலாம் என்று சொன்னவர் முத்தமிழ் கவிஞர். You can read the world in a book. The world itself can be read as a book. கலைஞருடைய வழியில் இன்றைக்கு ஒரு அறிவு புரட்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு முக்கிய காரணம் இது போன்ற புத்தகங்கள் வாசிப்பு பழக்கம், இது போன்ற நம்முடைய இலக்கியவாதிகளை எந்த அளவுக்கு நாம் பாராட்ட வேண்டும், புகழ வேண்டும். அக்கா சொன்னது போல வருகை தந்திருக்கிற மனுஷபுத்திரனாக இருந்தாலும் இமயமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்து வருகின்றோம். ஆனால் the motto of this CIBF, like Akka was talking, yeah, that's correct. Bringing world to the Tamil and taking Tamil to the world. Almost பார்த்தீங்கன்னா 100 books தான் இது வரைக்குமே போயிருக்கு. நம்ம பெருசாக பேசணும். பழைய காலத்தில் வர நம்ம டயலாக்ஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஐ திங்க் அக்கா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆஸ் யூ லைக் இட்ல வர வேர்சஸ் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜ், ஆல் த மென் அண்ட் விமன் மியர்லி பிளேஸ் அப்படிங்கிற அதை ஒரு காலத்தில் உலகமே ஒரு நாடகம் மேடை. எப்போ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னது எப்போ முடிஞ்சிருச்சு அது. அதுக்கப்புறமேட்டு வேறு என்ன நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதையெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை. அதான் நம்முடைய ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க. இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் அறிவு சார்ந்த விளையாட்டு செஸ் ஒலிம்பியாடு மட்டுமல்ல, அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு இது போன்ற அறிவு சார்ந்த ஒரு செயலையும் நாம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் சொன்னதின் ஒரு அடிப்படையில் உருவானது தான் இந்த சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர். First time, like almost we expected, because November மாதம் விளம்ப விவசாயி went to Frankfurt and he witnessed some of the international book fair. Even I went to Dubai and I went to Sharjah. I witnessed the Sharjah International Book Fair. But so we need to do something different in our state of knowledge. But within the short period, like almost 30 countries, like our Kakarla Usha Madam was mentioning all the countries' name, almost in the short span 30 countries வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. பட் upcoming years we are expecting more than 30 in each and every year. எப்படி நம்மளுடைய செஸ் ஒலிம்பியாட்ல ஆல்மோஸ்ட் 187 countries கலந்துக்கிட்டு 2000 பிளேயர்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அதை முறியடிக்கின்ற வண்ணம் அடுத்த காலங்களில் கண்டிப்பாக will make it happen. So with your support இங்கே வருகை தந்திருக்கேன். எவ்வளோ எழுத்தாளர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை சொல்கிறேன். நம்முடைய தமிழ் உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வேண்டும். அதே போன்று அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்கின்ற நிறைய லிட்ரேச்சர் நம்முடைய இளைய சமுதாயத்திற்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை எங்கள் அனைவருக்குமே இருக்கின்றது. அந்த வேலையை வருகை தந்திருக்காங்க. பத்திரிகைத்துறை ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கிற நண்பர்கள் உங்களிடம் வைக்கின்ற வேண்டுகோள், தயவுசெய்து உலக அளவில் இதை கொண்டு செல்லுங்க. ஏன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட். செஸ் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் அப்படிங்கிற புது புது திட்டங்கள் தான் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் அப்படிங்கிறோம். International book fair is one of a kind. I think that's because he is the #1 chief minister in the whole state, the whole country அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நாங்கள் நிறைய செய்ய வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால்
ப்ரெஸ் பீப்பிள் நீங்கள் இதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது தான் அந்த ஊக்கத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும். அப்படி பெறும்போது தான் கண்டிப்பாக இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இனிஷியலாக எங்கள் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடி எங்களுடைய அரசு பள்ளி மாணவர்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹாலிடேஸ், பட் அதுலேயும் இந்த குழந்தைங்க வந்து இது எங்களோட கடமை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அதை பாட வந்திருக்கிற அந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். Publishers and higher officials from many countries are here with us. Tamil Nadu is enjoying a grand celebration today. Tamil Nadu, which taught the world that all men that live are one in circumstances of birth, பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும், is celebrating Pongal festival without any discrimination and in harmony with nature and all living beings. You might have known this. At the same time, Tamil people are also celebrating this festival of knowledge through reading, writing and literature. This is a traditional practice of Tamils. Tamil, one of the classical languages of the world, contains many classical literatures starting from Thiruvalluvar, Tolkappiyar, Avvaiyar, Elambahavath till the writers of modern literature today. These authors have been enriching the Tamil language. We, the people of Tamil, have been celebrating them for enriching the Tamil language. Our sincere Dravidian leader, Muthamalinger Kalaignar, erected 133 feet tall statue of all the virtuous writer Thiruvalluvar. This is just a small example of how we continue to celebrate writers and their literature. And now, with the desire to expand our knowledge of the world much more, we have organized this Chennai International Book Fair and have brought you all with love. வருகை தந்திருக்கின்ற நீங்கள் மட்டுமல்ல, உலகத்திலிருந்து, ஏன்னா what are other events like we are going to conduct for other 3 days like virtual conference மூலமாக நீங்கள் வந்து we are going to connect tallest writers throughout the world. We are having a separate place for that, and even we are going to use this hall for having people who are going to come here personally, and you can interact with those writers from other countries also. So வருகை தந்திருக்கீங்க, இது நல்ல விதத்தில் like our principal secretary was mentioning and like our member of parliament was mentioning, better use this space for 3 days, and on 18th evening our honorable chief minister is going to conclude this whole 3 days event, and I welcome you all for that event also. So once again I thank each and every Consulate General for sparing your time with us. Thanks a lot. And பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்க எங்களுடைய தமிழகத்தை சார்ந்திருக்கின்ற எழுத்தாளர் பெருமக்களுக்கும் பப்பாசி அமைப்பை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து தோழர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து இந்த என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I would like to call upon Thiru Elambahavath, Director of Public Libraries, to deliver vote of thanks. Honorable Minister, respected Consul-Generals, distinguished writers, publishers from Tamilnadu, and invited guests across the world, and my dear colleagues. It is my privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion. I, on behalf of the Government of Tamil Nadu, extend very heartfelt gratitude to the most respected Consul-Generals of Japan, the Republic of Singapore, the Royal Thai Consulate General, the United States of America, Consul Attache of Federal Republic of Germany, and Vice Consul of Malaysia. We are honored by your presence. Thank you very much. So I wish to express my sincere gratitude our Honorable Minister for School Education for his guidance and support, and for providing encouragement at every point of time during this great event. Thank you, sir. Thank you. I must mention our deep sense of appreciation for poet and member of parliament, Srimati Thamizhachi Thangapandian, for sharing an insightful speech at this event. My special thanks to her for placing her books at this Chennai International Book Fair. We are inspired by your great words, ma'am. Thank you. I want to express my gratitude to Principal Secretary of School Education for her constant advice and support and encouragement throughout the course of organizing this wonderful event. Thank you, ma'am. Thank you.
I would like to sincerely thank Chairman and Managing Director of Tamilnadu Textbook and Educational Services Corporation for their continuous support. I take this opportunity to extend our most sincere thanks to all of our guest invitees who have come from different destinations for their active participation in Chennai International Book Fair. Ladies and gentlemen, once again, we are all most grateful to all dignitaries on the stage, writer, publisher, officials, librarians, media, and technical staff who made this event successful. We thank for being with us this wonderful event. It has been great pleasure. Thank you very much.